Dear students, today we are going to discuss the second part of the fifth chapter. You know, here we'll start from the transcription. So in the first part of this fifth chapter, we have studied about the chemical nature of the genetic material and the experiments to prove that DNA is a genetic material and how the DNA replicates. Everything we have discussed. The second part, actually, DNA has two functions. The first function being the hereditary carrier, it carries the hereditary information from generation after generation. The second one is the protein synthesis. Actually, all the hereditary characters are expressed in terms of characters, in turn the proteins. So how proteins are synthesized? That's what we are going to discuss in this particular part of the lesson. அப்போ அன்பு மாணவர்களே, நம்ம அன்றைக்கி இதுக்கு முந்தின கிளாஸில் இந்த 5வது பாடத்தினுடைய முதல் பகுதியாக டிஎன்ஏ மரபு பொருள், டிஎன்ஏ மரபு பொருளுக்கான ஆதாரம், இந்த டிஎன்ஏ மரபு பொருளினுடைய வேதியமைப்பு, இந்த டிஎன்ஏ மரபு பொருள் எவ்வாறு ரெட்டிக்கின்றது, இது எல்லாத்தையும் பற்றி பார்த்தோம். உண்மையிலே நம்முடைய மரபு பொருளான டிஎன்ஏ எடுத்துக்கிட்டோம்னா மரபு பொருளான டிஎன்ஏக்கு 2 பணிகள். ஒன்று நம்முடைய மரபு பண்புகளை கடத்துவது, 2 புரத சேர்க்கை. இப்போ புரத சேர்க்கைன்னு சொல்லக்கூடியது உண்மையில் என்னது? ஒரு மரபு பண்பு வெளிப்படுது. மரபு பண்பு தோற்றத்தில் வெளியே தெரியணும். அப்போ தோற்றத்தில் வெளியே தெரியணும், அது என்னது? புரதங்களாக மாற்றப்பட்டு வெளியே தெரியும். If you take the central dogma of protein synthesis, the central dogma of protein synthesis is DNA by the process of replication, it produces DNA. That DNA by the process of transcription produces RNA. That RNA by the process of translation produces protein. So DNA by replication produces DNA, that DNA by transcription produces RNA, that RNA by translation produces protein. So the ultimate is the production of proteins. Transcription, the process of converting DNA into RNA. If you take this one, DNA can synthesize RNA in eukaryotes, even in prokaryotes also. There are certain forms such as the retrovirus where the reversing takes place. Reverse transcriptase enzyme is there. If you take the retrovirus such as HIV, HIV is having RNA as a genetic material. This RNA, by using reverse transcriptase, synthesizes DNA. So DNA synthesizes RNA. That's in general case. But in the case of retrovirus such as HIV, where the RNA synthesizes DNA with the help of the reverse transcriptase. இப்போ நம்ம உயிரினுடைய அடிப்படை பண்புகளை பார்த்துக்கிட்டோம்னா புரத சேர்க்கை. இப்போ இதற்கு ஒரு மைய கருத்து ஒன்று இருக்குது, சென்ட்ரல் டாக்மா. மைய கருத்து என்னது? டிஎன்ஏ ரெட்டித்தல் மூலம் டிஎன்ஏ உருவாக்கும். அது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். இந்த டிஎன்ஏ என்ன செய்து? ஆர்என்ஏ உருவாக்குகின்றது. இந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ உருவாக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், படியெடுத்தல்னு சொல்லுவோம். இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அல்லது படியெடுத்தல்னு சொல்லக்கூடியது டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லக்கூடிய நிகழ்வின் மூலமாக புரதங்களாக மாற்றப்படுது, புரோட்டீன்ஸ் ஆட்டு மாற்றப்படுது. அப்போது டிஎன்ஏ படியெடுத்தல், ஆர்என்ஏ மொழிபெயர்த்தல், புரதம்னு சொல்லும். டிஎன்ஏவோட பண்பு என்னது? ஆர்என்ஏ உருவாக்குவது எல்லா உயிரினங்கள்லையும். ஆனால் சில ரெட்ரோவைரஸ் எடுத்துக்காட்டு என்னது? ஹெச்ஐவியை உருவாக்கக்கூடிய வைரஸ் ஒரு ரெட்ரோவைரஸ். அந்த ஹெச்ஐவியை உருவாக்கக்கூடிய வைரஸுக்கு மரபு பொருள் ஆர்என்ஏ. ஆனால் அந்த மரபு பொருளோட சேர்த்து என்ன இருக்கும்? ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதி இருக்குது.
இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டர்ஸ் சொல்லக்கூடிய நொதியானது RNA வச்சு DNA உருவாக்கிடும். So if you take this a process of transcription, in the case of the process of transcription, there are 3 transcriptional units are there: promoter, structural gene, as well as the regulator. There is a promoter to promote the process of transcription, then structural genes, that is the genes which are to be transcribed, and the final one is the repressor, or the one that terminates the process of transcription. So here there are 3 units are there. The structural genes, which is actually responsible for that particular protein. அப்போ இந்த படியெடுத்துன்னு சொல்லக்கூடிய நிகழ்வு பார்த்தோம்னா, படியெடுத்துன்னு சொல்லக்கூடிய நிகழ்வானது 3 பகுதிகளை கொண்டதாகும். 1 ப்ரமோட்டார், ஊக்குவிக்கக்கூடியது. 2 அமைப்பு ஜீன்கள். 3 அதை நிறுத்தக்கூடிய ரிப்ரஸார், அதை நிறுத்தக்கூடியது என்று சொல்லக்கூடிய 3 ஃபேக்டர்ஸ், இதில் 3 காரணிகள் சேர்ந்து தான் காணப்படும். இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு ஜீன்கள், ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ், எந்த புரதம் உருவாக்கணுமோ அந்த புரதத்தை உருவாக்குவதற்கு தேவையான ஜீன்கள் எல்லாம் தான் என்ன சொல்லுவோம், நம்ம அமைப்பு புரதங்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் தி steps in the case of transcription, the genes, the structural genes which are responsible for the synthesis of a particular protein may be monocistronic as in the case of eukaryotes and polycistronic in the case of prokaryotes. Monocistronic in eukaryotes. If you take the eukaryotes, during the process of protein synthesis, a particular protein is synthesized at a time. So the structural genes consist of proteins for a particular gene consists of the information for a particular protein in the case of eukaryotes, so it is monocistronic. Whereas if you take the polycistronic, in the case of prokaryotes, in prokaryotes simultaneously number of proteins are transcribed together, so that we call it as a operon. Number of proteins are transcribed together in the case of the prokaryotes, so the prokaryotes are the polycistronic, whereas the eukaryotes are the monocistronic. If you take the process of transcription, the process of transcription, அப்போ இந்த படியெடுத்தலில் உள்ள நிகழ்வுகளை பார்த்தோன்னா, இந்த படியெடுத்தலில் உள்ள நிகழ்வுகள் அந்த ஒரு புரோட்டீனை உருவாக்குவதற்கு தேவையான அனைத்து ஜீன்களும் ஒரே நேரத்தில் தான் யூகேரியாட்டுகளில் காணப்படும். இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இதை மோனோசிஸ்ட்ரானிக், அதாவது ஒரு புரோட்டீனுக்கு தேவையான அனைத்து ஜீன்களும் ஒரே நேரத்தில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்துன்னா அதை மோனோசிஸ்ட்ரானிக்னு சொல்லுவோம். அதே நேரத்தில் யூகேரியாட்டுகளை எடுத்துக்கிட்டோன்னா ப்ரோகேரியாட்டுகளில் பல புரதங்களை உருவாக்குவதற்கான ஜீன்கள் ஒரே நேரத்தில் படியெடுக்கப்படுது. In the case of the transcription, the various stages are the synthesis of messenger RNA. The synthesis of messenger RNA. Actually, the transcription is a process by which the messenger RNAs are synthesized from DNA. So if you take the synthesis of messenger RNA from the DNA is catalyzed by the enzyme DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase. This DNA dependent RNA polymerase is having a core enzyme as well as the sigma factor. The DNA dependent RNA polymerase is having a core enzyme as well as the sigma factor. அப்போ இந்த படியெடுத்தல்னு சொல்லக்கூடிய நிகழ்வை பார்த்தோம். உண்மையிலே படியெடுத்தல் என்பது என்னது,
டிஎன்ஏலிருந்து தூது ஆர்என்ஏக்கள் எம்ஆர்என்ஏக்கள் உருவாக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், படியெடுத்தல்னு சொல்லுவோம். இப்போது இந்த டிஎன்ஏலேருந்து தூது ஆர்என்ஏக்கள் உருவாக்கக்கூடிய படியெடுத்தல் நிகழ்வு எடுத்துக்கொண்டோம் எனில், இந்த படியெடுத்தல் நிகழ்வின் போது நமக்கு டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதியானது காணப்படுது. இந்த டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் நொதியை பார்த்தோம்னா இது 2 பகுதிகளை கொண்டதாட்டு இருக்கும். ஒன்று அதனுடைய முக்கிய பகுதி கோர் என்சைம், இன்னொன்று அதோடு சேர்ந்து காணப்படக்கூடிய ஒரு காரணி, இணை காரணி சிக்மா ஃபேக்டர். இந்த 2மே காணப்படும். இஃப் யூ டேக் திஸ் த RNA polymerase enzyme, like the DNA polymerase, there are the 3 types of RNA polymerase are there. So if you take this one in the case of the process of transcription, DNA which is double stranded, the double stranded DNA unwinds, the double stranded DNA unwinds. After unwinding the double stranded DNA, the DNA begins to form the messenger RNA with the help of the RNA polymerase enzyme. Here, during the process of the RNA synthesis, the strand which runs in the 5 to 3 direction initiates the process of RNA formation. So only the strand which is in the 5 to 3 direction which synthesizes the RNA, the synthesizes the messenger RNA. If you take this one, when the messenger RNA is synthesized at a time like that of the DNA replication, so synthesis of messenger RNA is also confined only to a single strand of the DNA. If as the single strand of a DNA synthesizes messenger RNA, the messenger RNAs have information for the amino acids of the protein. So at a time only a particular protein is synthesized with the specific sequence of amino acids. The second advantage of forming messenger RNA by the single strand DNA is, if both the strands of DNA simultaneously produces RNA, both the RNA strands will have the complementary base sequence, so they form the base pairing among themselves. இப்போ DNA messenger RNA-க்களை mRNA-க்களை உருவாக்குது. இந்த DNA mRNA-க்கள் உருவாக்கும் போது DNA-க்கள் உருவாக்க முதல்ல DNA இரட்டை சங்கிலி பிரிந்து RNA-க்களை உருவாக்குது. அப்போ RNA-க்களை உருவாக்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், RNA பாலிமரேஸ் நொதிகள் தான் இது காரணமாக இருக்கணும். இந்த RNA பாலிமரேஸ் நொதி RNA உருவாக்குது. DNA இரட்டை சங்கிலிகளில் எந்த சங்கிலியானது 5 முதல் 3 முனை நோக்கி காணப்படுகின்றதோ இந்த சங்கிலி தான் முதல்ல mRNA-க்களை உருவாக்குகின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரே ஒரு DNA சங்கிலி மட்டுமே mRNA-க்களை உருவாக்கும். ஏனெனில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சங்கிலி mRNA-க்களை உருவாக்குவதானது அந்த ஒரே ஒரு புரதம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உருவாக்கப்படும். இரண்டாவதாக பார்த்தோமெனில், ஒரே நேரத்தில் 2 DNA சங்கிலிகளும் mRNA-க்களை உருவாக்கும் எனில் 2 mRNA-க்களிலும் காணப்படக்கூடிய நைட்ரஜன் கார வரிசையை பார்த்தோமெனில் 2 mRNA-க்களிலும் காணப்படக்கூடிய நைட்ரஜன் M கார வரிசை ஒன்றுக்கு ஒன்று ஜோடி சேரக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது. அப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று ஜோடி சேரும் தன்மை கொண்ட RNA-க்கள் உருவாகும் போது அவை தங்களுக்கிடையே பிணைந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையைத்தான் ஏற்படுத்தும். அதனால் mRNA-க்கள் ஒரே DNA சங்கிலிருந்து மட்டுமே உருவாக்கப்படுகின்றது. So when the messenger RNAs are produced, the messenger RNAs have
complementary base sequence of the DNA. That means in the DNA, nitrogenous base is adenine, then it is in RNA, it is uracil. According to Erwin Chargaff's base pairing, adenine base pairs with thymine, but in RNA, thymine is replaced by uracil. So if adenine is there in the DNA, that will be uracil in RNA. Guanine in DNA, cytosine in the case of RNA. Thymine in DNA, adenine in RNA. So in this form, the messenger RNA with the complementary base sequence is formed. So அப்போ இந்த RNA உருவாக்கப்படும் போது நம்ம பார்த்தோம்னா, RNA உருவாக்கப்படும் போது DNAல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் கார வரிசை எதோடு ஜோடி சேருமோ அத்தகைய நைட்ரஜன் கார வரிசை கொண்ட RNAக்கள் உருவாக்கப்படும். இப்போ எர்வின் சார்காஃப் அவருடைய அந்த கொள்கையை சொல்லும்போது என்ன சொன்னார்? அடினைன் தைமினுக்கு கூடயும் குவானின் சைட்டோசைனு கூடயும் சேரும்னு சொன்னார். நம்ம இங்கே பார்த்தோம்னா இப்போது டிஎன்ஏல அடினைன் இருக்குது. அது அந்த டிஎன்ஏ தூது ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ உருவாக்கும் போது என்னத்தை உருவாக்குது? எம்ஆர்என்ஏ உருவாக்கும் போது அந்த எம்ஆர்என்ஏல அடினைன் தைமினுக்கு கூட தான் ஜோடி சேரும். ஆனால் ஆர்என்ஏல என்ன இல்லை? தைமின் இல்லை. தைமினுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது? யுரேசில் இருக்குது. அப்போ அடினைன் யுரேசிலுக்கு கூட ஒன்று சேரும். இனி டிஎன்ஏல குவானைன் இருந்து ஆர்என்ஏல சைட்டோசைன் இருக்கும், டிஎன்ஏல தைமின் இருந்து ஆர்என்ஏல அடினைன் இருக்கும். அப்போ இந்த வரிசையில் தான் இந்த தூது ஆர்என்ஏக்களானது உருவாக்கப்படுகின்றது. இப்போ தூது ஆர்என்ஏக்கள் உருவாக்கப்படுகின்றது நம்ம டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம். You have to know something about genetic code. In what language hereditary information is found in the DNA? Since DNA is a genetic material, this DNA has to possess the information for heredity. So in which language the information, hereditary information is found in DNA? It is found in the coded language. The coded language is in the genetic code, or the genetic code is a coded language of the DNA. If you take this genetic code, the triplet code or 3-letter genetic code is accepted. The 3-letter genetic code or the triplet code is having the probability of 64 chances. Of the 64 chances, whenever the DNA produces messenger RNA, the sequence of nitrogenous bases of the messenger RNA is known as codon. The sequence of nitrogenous bases of the messenger RNA is known as the codon. So each codon is having 3 letters, so triplet code. Totally 64 codons are there. Of the 64 codons, the 61 codons we call it as the sense codons. These 61 codons codes 20 different amino acids. You know, we are having 20 amino acids. All these 20 amino acids are coded by these 61 triplet codes. That means a particular amino acid is coded by more than 4 or 5 triplet codes or the codons. Then, though there are 61 sense codons are there, the 3 codons are stop codons. The stop codons or the termination codons, commonly known as the nonsense codons. The nonsense codons are 3: UAA, UGA, UAG. UAA, UGA, UAG are the stop codons or the nonsense codons. அப்போ மரபு தகவல் DNA தான் மரபு பண்புகளை கடத்துன்னு நம்ம சொல்லுவோம். மரபு பண்புகளை கடத்தக்கூடிய DNAல மரபு தகவல் எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு? அப்போ மரபு தகவலை பார்த்தோம்னா டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய கார வரிசை, அந்த கார வரிசை மொழியில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கு.
டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய காரவரிசை மொழிகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய காரவரிசை மொழிகள் 3 எழுத்துக்களை கொண்டவை. இந்த காரவரிசை மொழிகள் 3 எழுத்துக்களை கொண்டனால் நம்ம அதை என்ன சொல்லிவிடுவோம்? ட்ரிப்ளெட் கோடுன்னு சொல்லுவோம், மூவெழுத்து கோடுகள்னு சொல்லுவோம். உண்மையிலே தூது ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய 3 நைட்ரஜன் காரவரிசையை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கோடான்னு சொல்லுவோம். நமக்கு மொத்தம் 64 கோடான்கள் காணப்படுகின்றன, மரபு தகவல்கள் காணப்படும். இந்த 64 மரபு தகவல்களில் 61 மரபு தகவல்கள் அர்த்தமுள்ளவை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஏன் அர்த்தம் உள்ளது என்று அழைக்கப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா, நம்முடைய உடலில் 20 அமினோ அமிலங்கள் காணப்படுகின்றது. இந்த 20 அமினோ அமிலங்களை தான் எதை உருவாக்குது? புரதத்தை உருவாக்குது. இப்போது இந்த 20 அமினோ அமிலங்களையும் குறிப்பதற்கு 61 கோடான்கள் இருக்கு. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? சில அமினோ அமிலங்களை குறிப்பதற்கு 4 அல்லது 5 மரபு தகவல்கள் கோடான்கள் தேவைப்படுகின்றது. இப்படி சில மரபு தகவல்களை குறிப்பதற்கு 4 அல்லது 5 கோடான்கள் தேவைப்படுது. அப்போ 61 தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? அர்த்தமுள்ள கோடான்னு சொல்லியிருக்கோம், சென்ஸ் கோடான்ஸ். கடைசியாட்டு 3 என்ன சொல்லுவோம்? அர்த்தமற்ற கோடான்கள்னு சொல்லுவோம், நான்சென்ஸ் கோடான்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த அர்த்தமற்ற கோடான்கள், அது இன்னொன்று முடிவுரை செய்யக்கூடிய கோடான்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த முடிவுரை செய்யக்கூடிய கோடான்கள் என்னெல்லாம்? UAA, UAG, UGA என்று சொல்லக்கூடியது. இந்த 3மே அர்த்தமற்ற கோடான்கள் சொல்லுவோம். So if you take this, the genetic code is universal. It is almost the same in almost all the living organisms. Once again, if you take this genetic code, it is commaless. There is no gap between the genetic code because it is a sequence on nitrogenous basis, so commaless. Then if you take this genetic code, there are 61 sense codons and 3 non-sense are the termination codons are there. The starting codon or the initiation codon is the AUG. The AUG codes for methionine. So the first codon is the initiation codon. The initiation codon also codes for the methionine amino acid. If you take these codons, if any change in the codon, the change in the codon results in mutation. Change in the codon results in mutation. So codon is universal. It is same almost all the organisms so far identified. Then if you take the 61 codons are sense codons and 3 codons are the termination codons. AUG is a initiation codon, codes for formyl methionine. And if you take this one, any change in the codon that causes the mutation. அப்போ இந்த மரபு தகவல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மரபு தகவலுக்குன்னு சில முக்கியமான பண்புகள் இருக்கு. அப்போ மரபு தகவலுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பண்புகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா மரபு தகவல் இருக்கக்கூடிய பண்புகள், இந்த மரபு தகவல் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பொதுவானது. 1-2 உயிரினங்கள் சின்ன சின்ன வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சாலும் பொதுவாட்டு மரபு தகவல் பொதுவானது. 61 அர்த்தமுள்ளவைகளும் 3 நிறுத்துவதற்கு உரியவைகளும். முதல்ல காணப்படக்கூடிய கோடான் AUGன்னு சொல்லுவோம். அது தொடக்க கோடான் மற்றும் மீத்தியோனைன்னு சொல்லக்கூடிய அமினோ அமிலத்தையும் குறிக்கும். அது இப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு கோடானில் இந்த கோடான்கள் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களே திடீர் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாக காணப்படுகின்றது. தி genetic code was experimentally proved by Arthur Nirenberg, Hargobind Corona. All these scientists experimentally proved this genetic code. அப்போ ஆர்தர் கோரன்பர்க்கு அந்த ஹர்கோபிந்த் கொரோனான்னு சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாருமே எதை நிரூபிச்சிருக்காங்க? இந்த ட்ரிப்ளெட் கோடான நிரூபிச்சிருக்காங்க. மியூட்டேஷன்ஸ் ஆர் த சடன் சேஞ்சஸ். ஸோ இந்த ஜெனட்டிக் கோட், த nitrogenous base sequence is there. The change in the nitrogenous base sequence during the transcription may occur either by addition or by deletion. If a nitrogenous base is added,
in excess, apart from the existing nitrogenous bases, we call it as addition. Even there may be 1 or 2 nitrogenous bases may be removed, that we call it as the deletion. The addition or deletion may bring out change in the amino acid sequence. As it brings out the amino acid sequence, there will be change in the protein. So that's what we call it as the mutation. So the addition or deletion in the case of the nitrogenous base sequence, since the genetic code is commaless, there is no comma. Commaless, when the DNA dependent RNA polymerase reads a DNA, it reads in the particular sequence only. When it reads in the particular sequence, it forms the genetic code. The genetic code, if addition or deletion is there, addition or deletion in turn results in the case of change in the nucleotide sequence or the genetic code that causes mutation. For example, if you take the hemoglobin protein is having 4 polypeptide chains. 2 identical alpha chains are there and 2 identical beta chains are there. Due to a change in the base pair, glutamic acid, one amino acid is replaced by valine. As the glutamic acid is replaced by valine, it forms a defective hemoglobin. The defective hemoglobin causes the defective protein, that's a sickle cell anemia is caused. So there is a change in a single nitrogenous base that results in the point mutation. That point mutation results in the hereditary disease, sickle cell anemia. Instead of glutamic acid, there is a valine. So that is the case of a mutation. அப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த நைட்ரஜன் கார வரிசையில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் அவை சேர்த்தலாக இருந்தாலும் சரி, இழத்தலாக இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா இந்த மரபு தகவல் உருவாக்கப்படும் போது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், அதுக்கு நடுவில் கால்புள்ளி கமா எதுவுமே கிடையாது, அது தொடர்ச்சியாக தான் உருவாக்கப்படுது. இப்போ ஏதாவது திடீர் மாற்றம் நடைபெற்று அந்த திடீர் மாற்றத்தின் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட நைட்ரஜன் காரத்துக்கு பதிலாட்டு இன்னொரு நைட்ரஜன் காரம் இருந்ததுன்னா அதனால் என்ன ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது, திடீர் மாற்றம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உதாரணமாட்டு ஹீமோகுளோபின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹீமோகுளோபின் 4 பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகளை கொண்டது. ஒத்த 2 ஆல்ஃபா சங்கிலிகளும் ஒத்த 2 பீட்டா சங்கிலிகளும் இருக்கும். இந்த திடீர் மாற்றத்தின் மூலம் பீட்டா சங்கிலியில் இருக்கக்கூடிய 6வது அமினோ அமிலம் குளுட்டாமிக் ஆசிட் ஆனது வேலைனாக மாற்றப்படுகின்றது. இப்படி குளுட்டாமிக் ஆசிட் வேலைனாக மாற்றப்படுவதனால ஹீமோகுளோபின் எதாட்டு மாறுது, கதிரறிவாள் சிக்கிள் செல் ஹீமோகுளோபின் ஆட்டு மாறுது. அது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மரபியல் நோயாட்டு காணப்படுகின்றது. Then tRNA. So if you take this tRNA, all the RNAs, whether messenger RNA, tRNA or rRNA, all these RNAs take part in protein synthesis. Coli proposed the Cloverleaf for the tRNA. The tRNA is having 3 arms. The 3 arms of the tRNA are: one is the amino acyl loop, anticodon loop, rRNA loop. Apart from that, one extra lump or one extra hand is there. So the Cloverleaf model of a tRNA was proposed by Coli. According to him, there are 3 arms are there. One amino acyl arm is there, one anticodon arm is there, one ribosomal arm is there. Apart from that, there is one lump tissue or one extra additional arm is also there. The tRNA without amino acid is uncharged tRNA. The tRNA with amino acid is termed as charged tRNA. So based on the presence of amino acid only, the tRNA may be charged or uncharged tRNA. அப்போ
நாம் இடமாற்று RNA, டிரான்ஸ்ஃபர் RNA, இந்த இடமாற்று RNAன்னு சொல்லக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபர் RNA எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது புரத சேர்க்கையில் உண்மையிலே 3 RNAக்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்குது. தூது RNA மெசஞ்சர்னு சொல்லக்கூடிய மெசஞ்சர் RNA, இடமாற்று RNAன்னு சொல்லக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபர் RNA, அடுத்தது ரிபோசோமல் RNAன்னு சொல்லக்கூடிய RNAன்னு சொல்லக்கூடிய 3 RNAக்கள் உண்மையிலே பங்கெடுக்கும். இந்த 3 RNAக்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் tRNA, இடமாற்று RNAக்கு கிளாவர் இலை வடிவம் கொண்டதுன்னு சொல்லுத வடிவத்தை அந்த மாதிரியை ஹாலின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஏற்படுத்தினார். இந்த ஹாலின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஏற்படுத்தின அந்த கிளாவர்லீஃப் வடிவத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் 3 கரங்கள் காணப்படுது. ஒன்று அமினோ அசை லூப்னு சொல்லக்கூடியது, இனி ஒன்று ஆன்டிகோடான் லூப்னு சொல்லக்கூடியது, இனி ஒன்று RNA லூப்னு சொல்லக்கூடியது, அல்லது ரிபோசோமல் லூப்னு சொல்லக்கூடியது. இப்படி 3 லூப்புகள் இந்த tRNAவில் இருக்குது. இதை தவிர கூடுதலாக இன்னும் அதில் ஒரு பகுதி ஒன்று ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கூடுதல் கை ஒன்று காணப்படும். எப்போ tRNAக்கு கூட அமினோ அமிலம் சேர்ந்திருக்கோ, tRNAக்கு கூட அமினோ அமிலம் சேர்ந்திருக்கும் போது அதை நாம் சார்ஜ்டுன்னு சொல்லுவோம். எப்போ tRNA கூட அமினோ அமிலம் இல்லையோ அதை அன்சார்ஜ்டு tRNAன்னு சொல்லுவோம். The first stage in protein synthesis, transcription. Now we are going to see about the translation. Messenger RNA, which is produced in the nucleus in the case of eukaryotes, prokaryotes which lack the nucleus. So the messenger RNA, which has a genetic code, genetic information for the protein. That means protein means it has the information for any one of the 20 different amino acids. It reaches the cytoplasm and it finds out a particular amino acid. When the messenger RNA reaches the amino acid, a particular tRNA is activated. This particular tRNA is activated by spending a molecule of GTP, guanosine triphosphate, by getting the energy from GTP, amino acid combines with the amino acid end of the tRNA. The amino acid end lies opposite to that of the anticodon end of the tRNA. So, the enzyme is amino acyl synthetase. It is an endothermic reaction. By taking energy, the amino acid activated by the energy of GTP combines with the amino acid end of the tRNA. Now the tRNA is having amino acid. This tRNA is now charged tRNA. Initiation of polypeptide chain. Actually the process of translation. அப்போ மாணவர்களே அப்போ பார்த்தோம்னா இனி என்ன நடக்க போகுது? புரத சேர்க்கை டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்க போகுது. தூது RNA எங்கே உருவாச்சு? DNA இருக்கக்கூடிய இடத்துல. DNA எங்கே இருக்குது? நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்குது. நியூக்ளியஸ்குள்ளே மட்டும் இல்லை, DNA இன்னும் சில செல்லுலார் ஆர்கனல்ஸில் இருக்குது. இதில் இருக்குது, மைட்ரோகாண்ட்ரியாவில் இருக்குது, குளோரோபிளாஸ்டில் இருக்குது. நமக்கு இங்கே என்னது? புரத சேர்க்கைக்கு DNAயில் இருக்கக்கூடிய மரபு பொருளான DNA. மரபு பொருள் DNA என்ன செய்யுது? மெசஞ்சர் RNAக்களை, தூது RNAக்களை உருவாக்குது. தூது RNAக்கள் யூகரியாட்டில் நியூக்ளியஸுக்குள்ள, ப்ரோகரியாட்டில் நியூக்ளியர் மெம்பரைன் இல்லை. அப்போ இந்த தூது RNA என்ன செய்யுது? அங்கேருந்து சைட்டோபிளாசத்தில் அமினோ அமிலங்களுக்கு வருது. அமினோ அமிலங்கள்கிட்ட வந்த உடனே தானே இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலம் இந்த தூது RNAயில் இருக்கக்கூடிய கோடானுக்கு ஒத்து வரக்கூடிய ஆன்டிகோடானை கொண்ட tRNAயோடு அமினோ அமிலமானது அமினோ அசைல் சிந்தட்டேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நொதியினுடைய உதவியுடன்
ஒரு ஜிடிபி சிதைந்து ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி அந்த ஆற்றலை பெற்றுக்கொண்டு எண்டோதெர்மிக் ஆற்றலை பெற்றுக்கொண்டு அமினோ அமிலம் tRNA-னுடைய அமினோ அமில முனையோடு சேருகின்றது. இப்போ tRNA-ல அமினோ அமில முனையோடு இது சேர்ந்திருப்பதால் அமினோ அமிலம் சேர்ந்திருப்பதால் இந்த tRNA ஆனது நாம் சார்ஜ்டு tRNA-னு சொல்லுவோம். ஏனிதான் புரத சேர்க்கை நிகழ்வு நடைபெறுகின்றது. Initiation of a polypeptide chain. When the tRNA is activated, it binds with the amino acid. Now it is activated tRNA. The activated tRNA binds with the smaller unit of the ribosome. Already you have studied about the ribosomes. I just recall the ribosomes, cytoplasmic organelles. The ribosomes are of two types. They are prokaryotic ribosomes, that is the 70S, and the eukaryotic ribosome, that is the 80S. The prokaryotic ribosome, the 70S, has two subunits, the larger subunit of 50S and the smaller subunit of 30S, whereas the eukaryotic ribosome 80S, the larger subunit of 60S and the smaller subunit of 40S. As you know that the S refers to the Sievertberg unit. The Sievertberg refers to the sedimentation coefficient of the ultracentrifuge. So the activated tRNA binds with the in turn the larger unit further formed of two smaller units. The activated tRNA now binds with the 30th subunit of the ribosome in the case of prokaryotes. Since the studies are carried out in prokaryotes, this activated tRNA binds with the 30th subunit of the ribosome. Now, the ribosomes of the protein factory of the ribosomes, the larger unit of the ribosomes has three regions. One is acceptor, peptidyl, exit. Acceptor region is there, peptidyl region is there, exit region is there. When the first tRNA with the amino acid reaches the ribosome protein factory, with the help of the initiation factor. The initiation factor is a factor which initiates the synthesis of polypeptide chain. The initiation factors are of three types. The initiation factor 1 is there, initiation factor 2 is there, initiation factor 3 is there. So with the help of the initiation factor, by spending once again a GTP, the amino acid which is with the tRNA, the charged tRNA, enters through the acceptor region of the ribosome, larger unit of the ribosome. Yep. As the initiation factors are there, initiation of the polypeptide chain takes place. அப்போ பார்த்தோன்னா முதல்ல பாலிபெப்டைடு சங்கிலி உருவாக்கத்தினுடைய தொடக்கம். எப்போ முதலாவது இப்போ நம்ம ரிபோசோம்களை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏற்கனவே ரிபோசோம்களை பற்றி படிச்சிருக்கிறீங்க. ரிபோசோம்களை பொறுத்தவரையில் ப்ரோகேரியாட் ரிபோசோம்கள் 70S என்றும் யூகேரியாட் ரிபோசோம்கள் 80S என்றும் படிச்சிருக்கீங்க. இந்த ப்ரோகேரியாட் ரிபோசோம்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ப்ரோகேரியாட் ரிபோசோம்களானது 70S ரிபோசோம் 2 பகுதிகளை கொண்டது, முறையே 50S மற்றும் 30S. யூகேரியாட் ரிபோசோம்கள் 80S அளவை கொண்டது, அவை 60S மற்றும் 40S என்று சொல்லக்கூடிய 2 பகுதிகளை கொண்டதாக காணப்படும். இந்த ப்ரோகேரியாட் ரிபோசோம்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த 2 ரிபோசோம்களினுடைய பெரிய பகுதி அங்கே 50 ப்ரோகேரியாட்டில் 50 யூகேரியாட்டில் 60 இன்னும் சிறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது.
ரிபோசோம்களை நாம் புரத தொழிற்சாலைகள்னு சொல்லுவோம். இதில் எஸ் எதை குறிக்குது? சீபர்ட்பர்க் அலகை குறிக்குது. சீபர்ட்பர்க் அலகுன்னா என்னது? ஒரு அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபியூஜினுடைய படிவாதல் வேகம், செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபியூஜ் தான். இப்போது முதலாவது டிஆர்என்ஏ, இந்த முதலாவது டிஆர்என்ஏல என்ன இருக்குது? அமினோ அமிலம் இருக்குது, அதனால் அதை சார்ஜ்டு டிஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவோம். முதலாவது சார்ஜ்டு டிஆர்என்ஏ என்ன செய்யுது? ஒரு அமினோ அமிலத்தை கொண்டு, அமினோ அமிலம் ப்ளஸ் அதில் என்ன இருக்குது? ரிபோசோமினுடைய சின்ன பகுதியோடு அது இணையும், 30s யூனிட்டோட. இந்த 30s யூனிட்டோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ரிபோசோமும் அமினோ அமிலம் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த லார்ஜர் சப்யூனிட்டான ரிபோசோமாவுக்கு வருது. இந்த ரிபோசோமினுடைய அந்த பெரிய பகுதியை, பெரிய யூனிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது என்ன இருக்குது? 3 பகுதிகள் இருக்குது. முதல் பகுதியை நாம் அக்செப்டார் ஏ பகுதின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது பகுதியை பி பகுதி, பெப்டிடில் பகுதின்னு சொல்லுவோம். மூன்றாவது பகுதியை நாம் இ பகுதி, எக்ஸிட் பகுதின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம முதல்ல பார்த்தோன்னா என்ன இருக்குது? அக்செப்டார் சைட் இருக்குது. when the first tRNA amino acid complex reaches the ribosome with the help of the initiation factors, ஆரம்பிக்கக்கூடிய காரணிகள், ஆரம்பிக்கக்கூடிய காரணிகள் 3 இருக்குது. ஆரம்பிக்கக்கூடிய காரணி 1, ஆரம்பிக்கக்கூடிய காரணிகள் 2, ஆரம்பிக்கக்கூடிய காரணிகள் 3ன்னு சொல்லக்கூடிய 3 இருக்குது. அப்போது இந்த ஆரம்பிக்கக்கூடிய காரணிகள் இருக்குது. இந்த ஆரம்பிக்கக்கூடிய காரணிகளோட உதவியுடன் ஒரு ஜிடிபியை செலவு செய்த பின்னாடி என்ன ஆகுது? முதல்ல வரக்கூடிய டிஆர்என்ஏ அமினோ அமிலம் உள்ள அக்செப்டார் பகுதியில் வருது. இப்போ என்ன ஆயாச்சு? முதல்ல பாலிபெப்டைடு சங்கிலியானது ஆரம்பிச்சாச்சு உற்பத்திக்கு. த ஃபஸ்ட்டு brought amino acid is the methionine, formal methionine. Since it is an initiation codon AUG, the AUG codes for the amino acid methionine. So the first codon or the first tRNA with the methionine enters in the acceptor site. The polypeptide chain is initiated. Elongation of the polypeptide chain. When the second tRNA, charged tRNA or the tRNA amino acid complex reaches the acceptor site, with the help of the elongation factors. The elongation factors are the factors which elongates the polypeptide chain. With the help of the elongation factors, the second amino acid combines with that of the first amino acid, and there is a peptide bond between these two amino acids with the help of the enzyme peptide synthetase. So the enzyme peptide synthetase helps in the formation of peptide bond between the first amino acid, that was the formal methionine, and the second amino acid. Based on the genetic code, the peptide bond is formed. When the peptide bond is formed between the first two amino acids, the first tRNA reaches the E site from the P site, peptide site to E site, exit site. When it reaches the exit site, the tRNA moves out of the ribosome. As soon as the tRNA moves out of the ribosome, the tRNA disintegrates. The third tRNA amino acid complex, fourth tRNA amino acid complex continuously reaches the acceptor site. With the help of the elongation factors, peptide bond is formed. The previous tRNA is sent to the exit site, and it is finally sent out and it disintegrates. So the elongation of the polypeptide chain takes place. So only in the case of the peptide site we can find out only the last tRNA. So the last tRNA with the amino acid only found in the case of the peptide site, the remaining one disintegrates. By that way the elongation of the polypeptide chain takes place. அப்போ polypeptide சங்கிலி நீட்சி அடைதலை பார்த்தோம்னா இப்போ முதலாவது tRNA அமினோ அமிலத்தை கொண்டு வருது. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? இனிஷியேஷன் கோடான்னு சொல்லக்கூடிய ஏயூஜி. அந்த ஏயூஜின்னு சொல்லக்கூடிய இனிஷியேஷன் கோடான் எதை குறிக்குது? மீத்தியோனைன்னு சொல்லக்கூடிய அமினோ அமிலத்தை குறிக்குது. அப்போ மீத்தியோனைன் அமினோ அமிலம் வந்து அந்த ரிபோசோமுக்கு எந்த பகுதியில் வருது? ஏ பகுதியில் வருது. அந்த ஏ பகுதியில் வந்த பின்னாடி அதை என்ன செய்யுது? அது அக்செப்டார் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பகுதி. அந்த ஏ பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ரிபோசோம் அமினோ அமிலமானது ஏ பகுதியிலேருந்து பி பகுதிக்கு வருது, பெப்டிடில் பகுதி. அப்போ பி பகுதியில் பெப்டிடில் பகுதிக்கு வரும்போது அங்கே என்ன நொதி இருக்குது? பெப்டைடு சிந்தட்டேஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதி இருக்குது.
இந்த பெப்டைடு சிந்தேட்டேஸ்னு சொல்லக்கூடிய நொதியானது நீட்சியுறச் செய்யக்கூடிய காரணிகள் elongation factors. இந்த நீட்சியுறச் செய்யக்கூடிய காரணிகளோடு சேர்ந்து இந்த பெப்டைடு சிந்தேட்டேஸ் என்ன செய்யுது, முதல் அமினோ அமிலத்திற்கும் ரெண்டாவது tRNA ரெண்டாவது அமினோ அமிலத்தை கொண்டு வரும்போது முதல் அமினோ அமிலத்திற்கும் ரெண்டாவது tRNA கொண்டு வந்த அமினோ அமிலத்திற்கு இடையில் பெப்டைடு பாண்ட் ஒன்று உருவாகின்றது. இப்போது முதலாவது tRNA ஈ பகுதியை சென்று ஈ பகுதியிலிருந்து முதலாவது tRNA வெளியே விடப்படுகின்றது. அப்போ வெளியே போகக்கூடிய அந்த tRNA என்ன செய்கிறது, சிதைந்து போகின்ற ரிபோ நியூக்ளியோடைடுகளாட்டு சேர்ந்து போயிடுது. தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது tRNA அமினோ அமிலம், நான்காவது tRNA அமினோ அமிலம் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டே இருக்கும். பி பகுதியில் வந்தோடனே பி பகுதியில் என்ன நடக்கும், பெப்டைடு சிந்தேட்டேஸ் உதவியுடன் பெப்டைடு இணைகள் உருவாக்கப்படும். அந்த முந்தின tRNA வெளியே தள்ளப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். இவ்வாறு பாலிபெப்டைடு சங்கிலி நீட்சி அடைகின்றது. So if you take this one in the case of as long as the polypeptide chain elongates, the elongation takes place, termination of the polypeptide chain. When the termination codon reaches, I told you there are 3 termination codons are there, UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA are the termination codon. The termination codons that signals the end of the synthesis of the polypeptide chain. So when it receives the signal, the termination of the synthesis of polypeptide chain takes place. As soon as the polypeptide chain moves out of the ribosome and all the tRNAs disintegrates. Now this polypeptide chain depends upon the instruction of the DNA converted into either a structural or the functional protein that is decided by the DNA. So when the termination codons reach, it signals the end of the synthesis of the polypeptide chain. Then the polypeptide chain is released from the ribosome, all the tRNAs disintegrates and the polypeptide chain is converted into structural or functional protein. அப்போ polypeptide சங்கிலி முற்றுப்பெறுதல் எப்போ நிறைவுறுதல் கோடான்கள் வருகின்றதோ, அப்போ நிறைவுறுதல் கோடான்கள் வந்தோன்னு என்ன செய்யும், பாலிபெப்டைடு சங்கிலி உற்பத்தியாவது நிறைவுறுகின்றது. இந்த பாலிபெப்டைடு சங்கிலி உற்பத்தியாவது நிறைவுறும் போது என்ன நடக்கும், உற்பத்தியாவது நிறைவுறும் போது அந்த நிறைவுறுதல் கோடான் வந்தது உடனடியாட்டு ரிபோசோமில் இருந்து பாலிபெப்டைடு சங்கிலி நீக்கப்படுகின்றது. எல்லா tRNAக்களும் சிதையும். இந்த பாலிபெப்டைடு சங்கிலியானது தொடர்ச்சியாக அமைப்பு புரதமாகவோ செயல் புரதமாகவோ மாற்றப்படுகின்றது. Regulation of gene action. The gene action is regulated by their own mechanism. You know, for regulating the gene action, already we have discussed that promoter genes are there, structural genes are there, repressor genes are there. The promoter gene promotes the particular process, while the repressor gene represses the process or stops the process of the particular action. The expression of a particular gene is regulated by this way. So the gene expression is regulated by this way. Then that is, the promoter is here, regulator is here, and repressor is here. If you take this regulation of gene action was explained by Jacob and Monod using the Lac-Operon model. Operon is a cluster of genes which are responsible for the particular process. So the cluster of genes that is responsible for the particular process is known as the operon. Lac-Operon in E. coli consists of the promoter is here, and if you take the structural genes are 3.
Z, Y, A. There are 3 enzymes in E. coli for the metabolism of lactose. They are the transferase enzyme, permease enzyme, beta galactosidase enzyme. So, one is the acetyl transferase enzyme, then the permease enzyme, beta galactosidase enzyme. If you take this, the permease helps in the penetration or passing of galactose through the cell membrane. So, in the case of the galactose metabolism in E. coli, there is a permease important for the allowing the galactose inside. Then, if you take this, there is another enzyme, galactosidase. The galactosidase is responsible for the hydrolysis of galactose into glucose and galactose, responsible for the hydrolysis of lactose in glucose and galactosidase. Transacetylase is there. The transacetylase transfer the acetyl coenzyme A group. Like that, the 3 structural genes are there in the case of the Lacopron model in E. coli. So, to explain the gene action, Jacob and Monod proposed the Lacopron in E. coli. In E. coli, for the metabolism of lactose, there are 3 genes are there. Z, Y, A genes are there. These genes are responsible for the production of a permease enzyme, galactosidase enzyme, as well as the transacetylase enzyme. The permease, that is responsible for the movement of lactose through the cell membrane. Galactosidase is an enzyme that hydrolyzes lactose into glucose and galactose, as well as the transacetylase which transfer the acetyl coenzyme group, are the 3 structural genes in the case of the E. coli for the regulation of the metabolism of lactose. So, here if you take this one, there is a promoter to promote the activity. If there is absence of glucose, then only the lactose is metabolized. Then once again, if sufficient glucose is available, then the repressor gene comes and it will act and repress the conversion of lactose into galactose as glucose. Upon in the gene செயல்பாடை கட்டுப்படுத்துவது பற்றிய ஒரு ஆய்வை அந்த ஜீன்களோட செயல்பாடு ஜீன்களை கட்டுப்படுத்தி கொள்கின்றது. ஏன்னா நம்ம அந்த முதல்ல நான் சொன்னேன், எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கும், ஒரு ப்ரொமோட்டார் ஆரம்பித்து வைக்கக்கூடியது ஒன்று இருக்கும், வேகத்தை குறைக்கக்கூடிய ரெப்ரஸார் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒன்று இருக்கும், அமைப்பு ஜீன்கள் இருக்கும். இந்த ஜீன்களுக்கு செயல்பாடு எல்லாமே இவைகளுக்குள்ளே கட்டுப்படுத்திக்கிடும். அப்போ ஜீன்களுக்கு செயலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு மாதிரியை ஜேக்கப்பும் மோனாடும் ஈ. கோலை பாக்டீரியாவில் விளக்குனாங்க. ஈ. கோலை பாக்டீரியாவில் லாக்டோஸினுடைய வளர்ச்சிதை மாற்றத்திற்கு அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரொமோட்டார் இருக்குது, ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்கள் ZYAன்னு சொல்லக்கூடிய 3 ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்கள் இருக்குது. இதை தவிர ஒரு ரெப்ரஸார். அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்கள் 3ம் அமைப்பு ஜீன்கள் 3 நொதிகளுக்கு காரணமாக இருக்கும். அந்த 3 நொதிகள் அதெல்லாம் ஒன்று பெர்மியஸ். இந்த பெர்மியஸ் சொல்லக்கூடிய நொதி எதுக்கு, லாக்டோஸை செல்சவ்வு வழியாட்டு கடந்து உள்ளே வருவதுக்கு உதவக்கூடியது என்னது, அந்த பெர்மியஸ் சொல்லக்கூடிய நொதி. ரெண்டாவது என்ன இருக்குது, கேலக்டோசிடேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதி இருக்குது, பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ். இந்த பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் நொதிக்க வேலை என்னது, பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் நொதிக்க வேலை லாக்டோஸை சிதைத்து குளுக்கோஸ் ஆட்டம் கேலக்டோஸ் ஆட்டம் மாற்றுவது. இனி இதை தவிர என்ன இருக்குது, டிரான்ஸ்அசிட்லேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதி இருக்குது. டிரான்ஸ்அசிட்லேஸுக்கு இந்த நொதிக்க வேலை என்னது, அசிட்டைல் கோஎன்சைம் ஏன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குரூப் இருக்குது.
இந்த அசிட்டைல் கோஎன்சைம் ஏன்னு சொல்லக்கூடிய குரூப்பை அந்த நீக்கி அதை இந்த கிரப் சைக்கிளுக்குள்ளே வர்றதுக்கு உதவக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. With this, you have to know something about the Human Genome Project. The Human Genome Project was a mega project started in the year 1990. It took 13 years to complete. The Human Genome Project aimed at studying all the genes of the human genome. Here, to study all the genes of the human genome, two techniques were involved. One is the expressed sequential tags, ESTs. Then the other one is the sequential annotation. You know, in the case of the sequential annotations, the human genome is almost similar in all the persons. Roughly 99% of the genes are similar to all the persons. As the genes are similar, there are identical regions of the nitrogenous bases are there. The identical regions of the nitrogenous bases are removed. The remaining DNA segments are fragmented. They are introduced either into the bacteria, BAG, bacterial artificial genes, or yeast artificial genes. You know why they have taken bacteria as well as yeast? Their lifespan is too short. Once again, they are almost stable. The genes undergo limited variation. So by introducing these genes into the body of the bacteria, or by introducing the genes in the body of the yeast, the expression of the genes can be identified. Once again, nowadays the sequential sequenators are there. Using the sequenators also, we can study about the human genome. So the Human Genome Project was a mega project started in the year 1990. It took 13 years to complete. So far, the genome of few organisms are studied, but the human genome is completely studied. For studying the human genome, the two techniques were adopted. One is the ESTS, expressed sequential tag sequence was used, and the second one is the sequential annotation. You know, the almost 99% of the human genome, all the human genome are alike. The difference is in only marginal level only. So majority of the DNA segments repeats, and if you take this one, such a repeated regions of the DNA sequence are removed. The remaining DNA sequences or the genes are introduced either in the body of the bacteria, bacterial artificial genes, or yeast artificial genes. So by introducing in these organisms, the expression of these genes are studied. அப்போ பார்த்தோன்னா மனித ஜீனோம் திட்டம் 1990 ஆரம்பித்து 13 வருடங்கள் நடைபெற்ற ஒரு பெரிய திட்டம். மனித ஜீனோமை பற்றிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது தான் இந்த மனித ஜீனோம் திட்டத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கும். இந்த மனித ஜீனோம் திட்டத்தை பார்த்தோம்னா, இந்த மனித ஜீனோம் திட்டத்தை நாம் ஆராய்வதற்கு 2 வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றணும். ஒன்று, வெளியே தெரியக்கூடிய அந்த நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் சீக்வன்ஸை நாம் அடையாளப்படுத்துவதன் மூலம். ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா வரிசைப்படுத்துவதன் மூலம், சீக்வென்ஷியல் அனோட்டேஷன். இப்போது மனிதனில் எடுத்துகிட்டு எல்லாருக்கும் கிட்டத்தட்ட 99% ஜீன்கள் எல்லா மனிதனுக்கும் பொதுவாட்டமாக இருக்கும். அப்போ இந்த பொதுவான ஜீன்களை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய ஜீன்களை மட்டும்
உயிரினங்களுக்கு உடலில் விட்டு குறிப்பாட்டு பாக்டீரியாவுக்கு உடலில் செலுத்தி வைரஸுக்கு உடலில் செலுத்தி இந்த ஜீன்களில் என்னென்ன மாற்றங்கள், இந்த ஜீன்கள் என்னென்ன புறத்தோற்றங்களை கொண்டு வருது என்பதை பற்றி அறிவதற்கு நாம் இந்த ஜீன்களை நாம் பயன்படுத்திக்கிடலாம். இப்படி அறிவதற்கு நாம் இந்த ஜீன்களை பயன்படுத்தி இந்த மனித ஜீனோமை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ த human genome studies reveal that the human genome has roughly 30,000 genes. And if you take the 30,000 genes, all the chromosomes are not having the similar number of genes. If you take the genes are more in the case of chromosome number 19, whereas less genes are there in chromosome number 13 as well as chromosome Y. For sequential, that is the Human Genome Project, we consider that there are 24 chromosomes because the X and Y are studied separately. 24 chromosomes are there. Y chromosome is having roughly 231 genes, whereas the first chromosome is having 2968 genes. Not all the genes are expressed equally. More than 95% of the human genes are not expressed. So, more than 30,000 genes are there in the human genome. If you take the genes which are found in the chromosomes are not the same in all the chromosomes. Chromosome 19 is having more number of genes, while the 13 and the Y chromosomes are having less number of genes. If you take this in the case of human beings, for the study of Human Genome Project, we take the human chromosomes as 24, as X and Y are considered separately. If you take the first chromosome, 2968 genes are there, whereas 231 genes are there in the case of the Y chromosome. Of the total genes of human beings, more than 95% of the genes are not expressed. So all these are identified in the case of the Human Genome Project. இப்போ மனித ஜீனோம் திட்டத்தை பார்த்தோம்னா மனிதனில் 30,000க்கு மேற்பட்ட ஜீன்கள் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த 30,000க்கு மேற்பட்ட ஜீன்களும் எல்லா குரோமோசோம்லேயும் ஒரே எண்ணிக்கையில் இல்லை. 19வது குரோமோசோமில் நிறைய எண்ணிக்கை ஜீனும், ஒய் குரோமோசோம்ஸில் குறைஞ்ச எண்ணிக்கை ஜீனும் இருக்குது. முதலாவது குரோமோசோமில் 2968 ஜீன்கள் இருக்குது. ஒய் குரோமோசோமில் 231 ஜீன்கள் தான் இருக்குது. மனித ஜீனோம் திட்டத்தை பொறுத்தவரையில் மனித ஜீனோம் திட்டத்தில் மனிதனில் இருக்கக்கூடிய 24 குரோமோசோம்கள் எடுத்துக்கிடுவோம். ஏன்னா எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஒய் குரோமோசோமும் தனித்தனி எண்ணிக்கையில் தான் நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம். மனிதனில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா 95% மேற்பட்ட ஜீன்கள் யாருக்கிட்டையும் வெளிப்படுவதில்லை. 5% ஜீன்கள் தான் வெளிப்படுது. இந்த 5% ஜீன்கள் தான் மனிதனில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வேறுபாடுகளுக்கு காரணமாட்டு காணப்படும். If you take this, the Human Genome Project is having certain advantages also. So, for the pedigree analysis, Human Genome Project can be used. Even it may reach certain people, they may use for the political gain also. Once again, if you take this Human Genome Project, which can be transferred to industries, then various hereditary diseases can be identified
and diagnosing the remedy for these disorders can be identified. இப்போ பார்த்தோம்னா ஹியூமன் ஜீனோம் திட்டத்தை பொறுத்தவரையில் ஹியூமன் ஜீனோம் திட்டத்துக்கு சில நன்மைகள், நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஜீன்களை கண்டுபிடிக்கலாம். மரபியல் ரீதியான நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஜீன்களையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். இவைகளை நாம் தொழிற்சாலைகளுக்கு நாம் மாற்றமடைய செய்ய முடியும். இப்படி பல்வேறு நன்மைகள் என்ன இருக்குது ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு காணப்படுகின்றது. தென் ஃபைனலி DNA fingerprinting, analyzing our DNA. That is, earlier itself I told you 99.9% of the DNA is alike to all the persons. Only the difference lies in 0.01% only. So the DNA of each and every person, that 0.01% itself differentiates the each and every person. All the differences of each and every person is seen in the case of the DNA also. So if you take this one, in the case of the DNA fingerprinting, it is used in number of ways. That is, it is used in the case of criminology, it is used in the field of pedigree analysis, it is in the field of pedigree analysis, etc. அப்போ பார்த்தோன்னா மனிதனுக்கு டிஎன்ஏயை நாம் ஆயக்கூடியது. இப்போ பார்த்தோன்னா டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை தான் இதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது. ஸோ யூஸிங் த டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் ஒன்லி த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இஸ் ஸ்டடீட். அப்போ 99.9% டிஎன்ஏ நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே போல தான் இருக்குது. 0.01 டிஎன்ஏ தான் நமக்கு வேறுபடுது. இந்த வேறுபாடே மனிதனில் காணப்படக்கூடிய அனைத்து வேறுபாடுகளுக்கும் காரணமாக அமைகின்றது. இந்த வேறுபாடுகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் எனில் இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் நமக்கு பல விதத்தில் நமக்கு பயன்படக்கூடியதாட்டும். குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு, பெடிகிரி அனாலிசிஸ், இப்படி பலவைகளுக்கு இது பயன்படக்கூடியதாட்டு காணப்படுகிறது. Dear students, with this we complete 5 chapters. I hope you are following me. I have been telling you that I will give you questions. You know, I am slightly preoccupied in certain personal matters that you will be coming later. You will be coming to know later. As I am preoccupied in certain personal matters, I am unable to give you questions. You know, the marks of your first year is not encouraging. Even I am not happy. You have not at all taken any efforts. Be serious. Do not think that the corona will help you in your second year. No. The 12th standard is for your future. உங்கள் வருங்காலத்திற்குரிய தான் 12th ஸ்டாண்டர்ட். கொரோனா எந்த விதத்துலையும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. ஃபஸ்ட் இயர் உங்கள் மதிப்பெண்கள் பொதுவாகவே நன்றாக இல்லை. நான் உங்களுக்கு சில டெஸ்ட்டுகளை தரலான்னு பார்க்கேன். பட் ஸ்லைட்லி எனக்கு சின்ன சொந்த அலுவல்கள், பள்ளி சார்ந்த அலுவல், சில சொந்த அலுவல்கள் எனக்கு இருக்கிறதுனால என்னால் இது எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கிட முடியலை. பட் ஐ ஹோப் I will saturate everything within a short period. Regular ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து விடுவேன். வீட்டிலே இருங்க, படியுங்க. திருப்பி உங்கள்கிட்ட சொல்ல டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க. நான் எல்லா ஒர்க்கிங் டேஸ்லேயும் till 3 o'clock வரை நான் ஸ்கூலில் இருப்பேன். படியுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட்.